La luz del atardecer persiste sobre el pueblo de Mary Mead. Esa curiosa hora en la que el air contenía silencio de secretos aún no contados. Las campanas de la iglesia acababan de dar las seis. Sus notas flotando sobre los tejados de las cabanas y el verde, donde la risa del día fue dando paso a murmullos de buenas noches. En el jardín de la vicaria se colocaron mesas con bocadillos y bizcocho, y la señora Price Ridley fue, una vez más, proclamando sus puntos de vista sobre la decadencia moral de la generación más joven. Fue, según todos los indicios, un miércoles normal y corriente. Pero al bord de esa tranquilidad, algo inquietante se agitó. El silencio cayó cuando el joven Simon Bellingham, un maestro recién regresado a la escuela, lleno de encanto y curiosidad, se cruzó corriendo por el césped, su rostro pálido, su aliento desigual. Señorita Howard, J.D.O. Es el señor Clement. Está acostado junto al viejo molino. Creo que está muerto desde hace un instante. La reunión parecía suspendida en la incredulidad. Entonces vino la confusión. Si las respuestas, tazas de té que se estremecieron y las voces se alzaron en exclamaciones sobresaltadas. La señora Bantry se aferró a sus perlas. El coronel Melkett se alejó de inmediato, murmurando algo sobre la policía y la acción inmediata. Solo una persona permaneció en silencio. Aun así, sus manos erguidas se entrelazaron en su regazo, sus tranquilos ojos azules observando bastante para reaccionar. La señorita Jane Marple. Dentro de la hora, se había formado una multitud junto al camino del molino, como siempre ocurre en un pueblo que se nutre de pequeñas emociones. Ali, bajo el cielo del crepúsculo, yacía Edward Clement, el mayor del vicario humano, un hombre solitario conocido por sus hábitos tranquilos y veladas ocasionales paisios. Sus gafas se habían quedado a un lado, y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero descansaba junto a él, abierto en una página que se desplazó con una sola línea. No puedo llevar la carga por más tiempo. Suicidio, seguramente, declaró el inspector Slack, enérgico y autocomplaciente. La nota dice suficiente. No hay señales de lucha. No hay robo. No obstante, se detuvo al ver la señorita Marple, parada a unos pasos de espaldas, con las manos ligeramente entrelazadas sobre su cardigan. Perdóneme, inspector, dijo suavemente. Pero los hombres que quieren acabar con sus vidas rara vez se detienen para remover sus guantes con tanto cuidado antes de hacerlo. Ella asintió hacia el cuerpo. De hecho, los guantes estaban perfectamente doblados al lado del abrigo de hombre, como si estuvieran colocados allí con cuidado. El inspector frunció el seno. ¿Crees que? Eso es extraño, señorita Marple. Oh, yo no debería presumir de pensar nada en absoluto, respondió ella con ese tono engañosamente suave que usualmente precedía a sus perspectivas devastadoras. Es simplemente eso. Tal orden pertenece a aquellos que tienen asuntos pendientes, no a aquellos que están por partir. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de su cabana, la señorita Marple estaba sentada junto a la ventana, tejiendo una bufanda poco inspirada para su sobrino. Las luces del pueblo parpadeaban débilmente a través de la niebla, y desde la dirección de la vicaria se oía el zumbido sordo de voces con conmoción, dolor y especulación en igual medida. Dijo que sus agujas descansaran en su regazo y pensó no en el cuerpo, sino en la gente que lo había rodeado. El tartamudeo ansioso del joven profesor, la compostura forzada del vicario, las manos temblorosas de la señora Clement agarrando su pañuelo y la curiosa quietud de Dora Whitstable, la criada, que había visto todo pero no había dicho ni una palabra. Afuera, un bujo cantó una vez. No, ella,
murmuró para sí misma. No es suicidio. Un hombre no confiesa solo cuando alguien más lo ha susurrado la verdad al oído. Mientras ese levantaba para correr las cortinas, notó algo más. Una figura de pie junto a la puerta del callejón, inmóvil frente a la luz que se desvanecía. Por su silueta, parecía una mujer. La señorita Marple observó un momento antes de que la figura se girara y desapareciera en la niebla. La anciana sonrió levemente. Crepúsculo, dijo en voz alta. Es un momento tan terrible para confesiones. La mañana llegó con un pálido sol reticente, que brillaba doblemente a través de la niebla que se cernía sobre Mary Mead. Para entonces, la noticia de la muerte de Edward Clement había recorrido todos los sitios, tiendas y puertas de jardín del pueblo. Los chismes, como siempre, eran rápidos y abundantes. En la carnicería, la señora Bantry declaró que era un final terrible para un caballero de la familia del Pano. En la oficina de correos, la señorita Weatherborough haber oído a una mujer llorar cerca del molino, justo antes del atardecer. La señorita Hartnell, con su habitual delito por la desgracia, sugirió oscuramente que había habitado un escándalo gestiondos desde hacía meses. La señorita Marple, mientras tanto, bebía su té y escuchaba con cortesía distraída, haciendo que muchos pensaran que se distraía fácilmente. En verdad, no se perdió nada. El comentario más pequeño y la risa nerviosa se archivaron silenciosamente en su mente, un patrón esperando a salir. Al mediodía, el inspector Slack estaba de vuelta en la vicaría, hablando rápidamente a la familia. Necesitaremos confirmar la escritura, dijo, tocando la nota de suicidio. Pero todos los indicios apuntan a un acto autoinfligido. Problemas financieros, quizás melancolía. No es poco común. El vicario, pálido pero sereno, negó con la cabeza. Edward estaba preocupado, sí, pero no desesperado. Había estado escribiendo algo, una confesión de clases. No se quitaría la vida antes de terminarlo. Su esposa, Margaret, secó sus ojos con un pañuelo de encaje, aunque su angustia parecía curiosamente medida, como si estuviera actuando un papel esperado. La señorita Marple legó en silencio, como solía hacer, con un pequeño tarro de mermelada de ciruelas y un murmullo de condolencia. Nadie cuestionó su presencia. Ella era parte del tejido de Mary Mead, tan natural como la torre de la iglesia o el correo de la tarde. Se sentó junto a la ventana y no dijo nada durante varios minutos, simplemente observando la forma en que la señora Clement evitaba a su marido con la mirada. Cuando el inspector salió a hablar con su agente, la señorita Marple se inclinó suavemente. Mi querida señora Clement, dijo. Su cuñado parece inusualmente inquieto últimamente. Margaret dudó, luego negó con la cabeza. Estaba calado. Eso es todo. Pasó largas horas junto al estanque del molino. A veces escribía en ese cuaderno. Sí, el cuaderno, reflexionó la señorita Marple. Mi han dice que tiene una letra muy pulcra. Un hombre cuidadoso con sus cartas rara vez es descuidado con sus acciones. El comentario, suave y casi ocioso, hizo que la señora Clement se pusiera ligeramente rígida. El vicario, al darse cuenta, colocó una mano reconfortante sobre el hombro de su esposa. Jane, te lo aseguro, la muerte de Edward es una tragedia familiar. Por favor, no dejes que el pueblo susur sobre ello innecesariamente. Por supuesto que no, dijo la señorita Marple en voz baja, levantándose con una suave sonrisa. Todos tenemos nuestras cargas, reverendo. No es chisme querer comprender que impulso a un hombre a la desesperación. Pero uno siempre debe tener cuidado cuando la comprensión está tan cerca de la verdad,
Tien una forma de inquietar a aquellos que prefieren la calma. Más tarde, caminando a casa por el estrecho callejón que bordeaba los campos, noto una luz tenue y unas pequeñas impresiones en el barro cerca del camino del molino, pequeñas y limpias huellas junto a un par más grande. Los más pequeños giraron bruscamente hacia el sitio, como si alguien se hubiera hecho a un lado para esconderse. No eran las botas de un hombre, ni las suaves zapatillas de un niño. La señorita Marple se inclinó ligeramente, sus ojos penetrantes entrecerrados, eran zapatos de mujer con taken puntiagudo. Se enderezó lentamente, su aliento se empinaba, en el aire frío. En algún lugar cercano, un cuerda de torre la hizo pensar nuevamente en la figura silenciosa que había visto al crepúsculo. Alguien había estado observando esa noche, alguien que conoce la carga de Edward Clement lo suficientemente bien como para susurrársela. La señorita Marple se ajustó en más el chal y siguió caminando, su mente ensamblando silenciosamente paisa por paisa, tan ordenadamente como una tejedora girando su hilo. Esa tarde, el pueblo parecía envuelto en una quietud incómoda. La noticia de la muerte de Edward Clement se había asentado como una niebla humida, persistent y llena de medias verdades. Detrás de las cortinas de encage brillaban las lámparas, pero pocos se atrevieron a salir después del anochecer. El camino del molino, antano un agradable atajo para amantes y chicos de los recados, ahora levaba la reputación incómoda de un lugar donde los secretos terminaron mal. La señorita Marple, sentada junto a su chimenea, acababa de terminar una cena modesta cuando un suave golpe sonó en la puerta. Era Simon Bellingham, el joven maestro de escuela. Su sombrero estaba apretado nerviosamente en su mano, su rostro pálido a la luz del fuego. Lo siento, señorita Marple, comenzó. No puedo dormir. Lo sigo viendo, señor Clement ahi tendido así. Oyala nunca me hubiera acercado al molino. Scientate, querido mío, dijo amablemente. Serviendos una taza de té. Lo mejor para el insomnio es conversación, siempre que se trate de algo que uno no quiere decir en voz alta. Dudo antes de volver a hablar. Hey algo. Me di cuenta de algo extraño. No lo dije al inspector Slack. Pense que tal vez no era importante. La señorita Marple sonrió débilmente. En mi experiencia, a menudo son las cosas más pequeñas las que resultan ser las más importantes. Era el cuaderno, dijo, inclinándose hacia adelante. Cuando lo encontré al lado de él no estaba abierto. Recuerdo claramente. Lo recogí, pensando que podría decirme qué pasó. Pero antes de que pudiera verlo, vino la señora Clement corriendo. Ella me lo arrebató de la mano, dijo algo sobre no dejar que los aldeanos se entremetieran en los asuntos familiares, y se apresuró a irse. Más tarde, cuando llegó el inspector, el cuaderno aún estaba abierto con ese mensaje escrito en la página. Pero nunca los six abierto antes. La señorita Marple removió su té lentamente. Eso es bastante interesante, murmuró. ¿Y estás completamente segura de tu recuerdo? Sí, dijo Simón. Sinceramente. Positivo. Entonces me atrevo a decir que hemos aprendido algo vital, aunque quizás no de la manera que usted imagina. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó a la señora Bantry, aparentemente para discutir los arreglos para el próximo bazar de la iglesia. Entre mentions de premios de rifo y bizcocos, las preguntas de la señorita Marple flotaban a la ligera, casi descuidadamente. Espero que la pobre señora Clement se las arreglara, dijo. Perder un cuñado es bastante terrible y, de repente, también. Me imagino que el vicario debe estar manteniendo cerca de casa. La señora Bantry se inclinó hacia delante y bajó la voz.
Entre nosotros, Jane, he oído que él fue visto saliendo de la vicaria dispuesto anoche, a medianoche. El señor Pritchard lo vio caminando hacia el molino carretera, dijo que parecía agitado. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron en el aire. Qué curioso, dijo en voz baja, especialmente porque no habría nada para él en el molino ahora. Esa tarde, ella caminó lentamente hasta el lugar por sí misma. El agente que custodiaba la zona asintió respetuosamente al pasar. La hierba estaba aplanada cerca del agua y ella todavía podía ver las tenues impresiones de dos pares de huellas. Los pequeños corredores que había nadado delante, y al lado de ellos un par más profundo, quizás pertenecientes a un hombre más pasado. Ellos condujeron hacia el borde del estanque, luego desaparecieron en el barro. La señorita Marple se inclinó y notó algo brillando débilmente en las huellas, un solo botón plateado grabado con una pequeña cruz. Era del tipo que se ve a menudo en los abrigos de los empleados. Ella lo guardó discretamente en su bolso pañuelo y se quedó muy quieta, observando el lento remolino de agua donde el molino giró. Su expresión era pensativa, su mente trazando patrones invisibles para cualquier otra persona. Mientras se giraba para irse, una voz sonó desde atrás. Estás perdiendo el tiempo, señorita Marple. Los muertos no pueden hablar. Era Dora Whitstable, la doncella de Clemens, su rostro pálido como un pergamino, pero esos ojos asustados y vigilantes, le dijeron a la señorita Marple que los muertos en realidad habían hablado a alguien, y que alguien estaba parado justo ante ella. La señorita Marple miró a Dora Whitstable con cuidado, entrecerrando los ojos ligeramente detrás de la suavidad de su expresión. La criada se quedó rígida, sus manos retorciendo la esquina de su delantal, las palabras que acababa de pronunciar temblando en el aire como la última nota de una campana. Los muertos no pueden hablar, dijo, pero su tono delataba miedo, no resignación. La señorita Marple, en toda una vida de observación silenciosa, había aprendido que el miedo siempre tenía una dirección. Señaló, aunque débilmente, hacia la verdad. Ahora, querida mía, dijo suavemente, supongo que no quisiste dejar sonar tan sombrío, aunque uno podría casi creer que has escuchado a los muertos susurrando. Los labios de Dora se separaron, entonces cerró de nuevo. He dijo demasiado, murmuró, dando un paso atrás. Tengo trabajo que terminar en la vicaria. La señorita Marple no la siguió. Simplemente inclinó la cabeza en señal de despedida, con la mirada fija en la figura de la niña hasta que desapareció en la niebla. Luego, con un suave suspiro, se giró hacia el pueblo, su mente tejiendo detalles junto con la precisión de un paciente. El botón de las huellas, el paseo de medianoche del vicario, los dos guantes limpios y ahora el comentario asustado de Dora, y no eran hilos dispersos, sino comienzos de un patrón, aunque débil todavía. Esa noche tomó el té con el coronel Melchett, que había detenidos para discutir los hallazgos del inspector. Habló enérgicamente con el aire de un hombre repitiendo lo que no creía del todo. Slacks estaba convencido de que fue un suicidio. Escrituras confirmadas como de Clemens. No señal de lucha. Y el médico dice, muerte por ahogamiento. Abra y Sierra. La taza de té de la señorita Marple hizo un tintinio silencioso contra su platillo. Siempre lo encuentro, dijo suavemente. Casos abiertos y cerrados son bastante problemáticos. Tienen una forma de cerrarse demasiado rápido, antes de que todas las cosas correctas estén dentro. Derretido río entre dientes a pesar de sí mismo. Tienes una mente suspicaz, Jane. ¿Qué te preocupa? Bueno, dijo ella, juntando sus manos cuidadosamente en su regazo. Por un lado,
Edward Clement se decia que había salido a dar un paseo vespertino, pero nadie lo vio salir de la vicaria. Por otro lado, las huellas sugieren que no estaba solo. Y luego está la nota, una confesión sin delito, lo cual es un tipo curioso de confesión. En efecto, el coronel frunció el seno. ¿Cómo que no hay delito? Los ojos de la señorita Marple brillaron doblemente. Si un hombre escribe, no puedo llevar la carga por más tiempo, implica culpa. Sin embargo, no teníamos idea de lo que podría haber hecho, a menos, por supuesto, que no lo fuera el que lo escribió. Melchett se quedó mirando, levantando las cejas. ¿Crees que alguien lo falsificó? Oh, no necesariamente. Dijo ella su tono engañosamente ligero, pero puede que lo haya sido. He conocido casos en los que la gente mantiene diarios bastante privados, y una sola sentencia puede ser levantada para cumplir otro propósito. Melchett se frotó la barbilla, siendo intrigado y inquieto al mismo tiempo. ¿De verdad crees que hay juego sucio, Jane? Creo, respondió ella suavemente, que alguien quería que el pueblo creara en desesperación cuando en realidad no había ninguna, y que alguien estaba lo suficientemente cerca de la familia para saber cómo hacerlo convincente. Cuando el coronel se fue, todavía murmurando sobre sus extraños instintos, la señorita Marple se sentó junto al fuego. A través de la ventana, la niebla engrosada se enroscaba de nuevo alrededor de los tejados como un secreto cobrando vida. En algún lugar, a la afuera, alguien estaba esperando, alguien que pensó que su mentira estaba enterrada con seguridad junto a Edward Clement. Ella metió la mano en su bolsillo y cinchó el botón pledo liso escondido en su pañuelo, un botón de vicario sin conciencia de vicario. Quizás mañana, decidió, haría otra visita a la vicaria, esta vez no para condolencias, sino para confirmación. La mañana siguiente amaneció clara pero fría. La luz del sol se filtraba oblicuamente a través de la niebla colgando bajo sobre los tejados del pueblo. La señorita Marple se levantó temprano, como era su costumbre, y continuó con su tranquila rutina con calma deliberada. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de la calma. El botón plateado en su cesta de costura, brillando tenuemente a la luz pálida, seguía atrayendo su atención. Un botón de vicario. Estaba segura de ello. Pero, ¿pertenecía a quién? ¿Al reverendo Clemente? Ella reflexionó. Había llevado el mismo traje clerical oscuro durante años, pero el botón que se encontró cerca del molino era de mejor calidad, más nuevo y menos usado. Eso, pensó, fue una distinción pequeña pero significativa. Después del desayuno, se puso el sombrero y el chal y se dirigió a la vicaria. El aire era fresco y perfumado ligeramente con humo de madera, y la campana de la iglesia dio las 8. Mientras cruzaba el verde, la esposa del vicario abrió la puerta, sus ojos ensombrecidos, pero con la compostura intacta. Señorita Marple, dijo forzando una leve sonrisa. Qué amable de su parte de nuevo. Mi marido está en su estudio. Solo una breve palabra, no está demasiado ocupado. Señorita Marple, respondió con suavidad. El estudio del vicario era una pequeña habitación llena de libros que olía ligeramente a tinta y pergamino húmedo. El reverendo levantó la vista de su escritorio mientras ella entraba con expresión de cansancio y cortesía. Buenos días, Jane. Supongo que ha venido a hablar de Edward. Ha sido terrible para Margaret. Todo el asunto es espantoso. Sí, dijo suavemente, tomando asiento frente a él. Tanta tristeza. Y, sin embargo, la tristeza no siempre explica todo. Me preguntaba, querido reverendo, recuerda lo que dijo Edward estaba escribiendo antes de morir. Entiendo que mantenía un cuaderno.
El Vicario Dudo, sus dedos esse apretaron ligeramente sobre su bolígrafo. Un diario privado, dijo finalmente. Escribía ali a menudo. Principalmente reflections, escrituras, pensamientos sobre la fe. Nada de consecuencia. Llovio. Y era su costumbre dejar sus cosas tiradas por allí, en el molino? Levanto la vista bruscamente y luego forzo una pequeña risa. Cielos no. Edward fue bastante metódico. Si en contraste algo suyo ali. Debe haber sido fuera de lugar. La señorita Marple lo estudió en voz baja. Uno pierde cosas avisas. Incluso botones? El vicario perpetuo. Botones? Sí, dijo ella, suavemente, colocando la pequeña plata botón en el escritorio entre ellos. Encontré cerca del agua. Me llamó la atención que perteneciera a alguien de la iglesia. En el instante más breve en que lo vio, el perpetuo en sus ojos, el pulso que saltó a su sin, luego se inclinó de vuelta y sonrió demasiado rápido. Muchos hombres usan botones de plata, señorita Marple. No prueba nada. No, dijo ella, levantándose con un gesto cortés. De hecho, no demuestra nada. Sin embargo, a veces lo más pequeño nos dice quien estaba presente cuando no debería haberlo estado. Cuando ella se fue de la vicaria, Margaret Clement estaba de pie junto a la puerta del jardín, con su chal apretado alrededor de sus hombres. ¿Crees que mi marido está ocultando algo? Dijo de repente, con voz temblorosa. La señorita Marple hizo una pausa. Creo que está protegiendo a alguien, respondió suavemente. La pregunta, querida, es. ¿Quién? Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y sus hombres temblaron débilmente. Mientras la señorita Marple caminaba de regreso por el carril, sintió que la verdad se acercaba más, no en los hechos del caso, sino en las pequeñas traiciones de expresión y los silencios demasiado prolongados. En algún lugar entre los Clemens y su círculo, la conciencia de alguien estaba empezando a quebrarse. Y cuando lo hizo, ella pensó sombríamente que hablaría más fuerte que cualquier confesión jamás escrita en una página. La tarde trayó un pesado silencio sobre Mary Mead, de esa clase que hacía cada crujido de una puerta y susurro de hojas sonar extrañamente amplificado. La señorita Marple estaba sentada cerca de su ventana de la sala, su tejido olvidado en su regazo. Sus pensamientos volvieron a las temblorosas palabras de Margaret Clement en la puerta del jardín. ¿Crees que se esconde algo? Había habido culpa ali, sí, pero no la suya. Era la culpa de alguien que sabía más de lo que se atrevía a decir. Alguien que protege una verdad demasiado peligrosa para revelar. Cuando el reloj de la iglesia dio las 4, una sombra cruzó su camino frontal. Dora Whitstable estaba ali, agarrando su delantal y mirando nerviosamente por encima de su hombro antes del amor. La señorita Marple respondió con esa calma dulzura que siempre parecía engatusar la honestidad donde la severidad no podía. Entra, mi querido, dijo ella. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Dora vaciló, posada en el borde de la silla. No debería estar aquí, señora susurró. Pero yo no puedo soportarlo más. Está todo mal lo que dicen sobre el señor Clement. No tomo su propia vida. La voz de la señorita Marple era baja y firme. Tienes toda la razón, querida. Yo no creo que él lo hiciera tampoco. Pero tal vez puedas decirme por qué piensas eso. Dora asintió con fuerza con los dedos. Vaya alguien cerca del molino esa noche, después de que el vicario había salido. Yo estaba buscando agua del pozo, y six a la señora Clement caminando rápido por el sendero. Su capa estaba bien envuelta alrededor de ella. Pensé que simplemente había ido a buscar casa.
Pero cuando regreso más tarde, ella estaba lorando y sus guantes estaban llenos de barro por todas partes. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Lo hizo? ¿Dijo donde había estado? No, señora, respondió Dora. Solo que debía guardar silencio sobre lo que lo había visto. Dijo que era un asunto familiar privado y que los chismes podrían destruir todo. La voz de Dora vaciló. Me ha estado rondando la cabeza, señorita Marple, dijo, pareciendo asustada, no triste. De algo o alguien. La señorita Marple colocó una mano suave sobre la niña, que estaba temblando. ¿Has hecho lo correcto, querida mía? La verdad tiene una forma de salir a la superficie, por profundo que esté enterrado. Después de que Dora se fue, la señorita Marple permaneció sentada en silencio durante un largo rato, la luz del fuego parpadeando sobre su rostro pensativo. Si Margaret Clement hubiera ido al molino esa noche, entonces debía conocer a su cuñado paradero. YSI el botón del vicario también se encontró allí. Uno de ellos, o ambos, habían estado presentes en la escena. Sin embargo, razonó la señorita Marple, Margaret no sentía miedo a la culpa, sino a la exposición, lo que significaba que podría estar protegiendo a otra persona por completo. Al anochecer, la señorita Marple decidió dar un paseo. Los carriles estaban tranquilos, excepto por el crujido ocasional de la grava bajo los pies, y el suave olor de un bujo. Cuando pasó por la oficina de correos, escuchó voces a través de la ventana abierta, la señora Bantry y la señorita Weatherby en profunda conversación. Dicen que el vicario fue visto con el señor Bellingham la semana pasada, discutiendo cerca del cementerio, dijo la señora Bantry. Y ahora, el hermano del pobre termina muerto. No es natural. Eso es lo que es. La señorita Marple continuó, pero su mente se aferró al nombre, Simón Bellingham, tan serios, tan preocupado desde la muerte. ¿Podría él también estar enredado en esta web? Su relato del cuaderno, su nerviosismo, su retraso aquella noche vagabond, y todo volvió a ella. Quizás el vicario tenía motivos para temer lo que el joven sabía. Cuando llegó a la puerta de su cabana, una vez más hizo una pausa y miró hacia una luz tenue en la ventana de la vicaria. En algún lugar dentro de esa casa se encontraba la verdad, escondida entre el dolor, la lealtad y las mentiras dichas por amor. Mañana, decidió, encontraría una manera de hablar con la señora Clement de nuevo, pero esta vez no lo preguntaría que había visto, sino que había hecho. Al día siguiente, la luz del sol se filtraba débilmente a través de un velo de niebla, suavizando los bordes de las cabanas y sitios. El pueblo parecía sumido, como si también percibiera la tensión subyacente bajo su superficie tranquila. La señorita Marple, elegantemente vestida con un chal gris, se dirigió hacia la vicaria con su habitual paso posado. Lavaba una pequeña cesta de bolos, un gesto tan cotidiano que nadie sospecharía que enmascaraba intenciones más agudas. Margaret Clement abrió la puerta, su expresión serena pero cansada. Señorita Marple, dijo ella, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué amable. No deberías haber molestado. No es nada. No te molestes en absoluto, querida, dijo la señorita Marple, su tono cálido y firme. Pensé que tal vez no hubieras comido adecuadamente estos últimos días. Margaret dudó. Luego se hizo a un lado. Por favor, pase. La sala de estar mostraba señales de dolor gestionado con cuidado, flores empezando a marchitarse, tarjetas de condolencia ordenadamente colocadas sobre la repisa y un ligero aroma a lavanda intentando disimular algo más pesado en el aire. El vicario no estaba allí. Margaret hizo un gesto hacia el seti,
el había ido a la iglesia a preparar el sermón del domingo. Dice que ayuda a mantenerse ocupado. La señorita Marple asintió suavemente. Un buen hombre, remedio para el dolor, aunque no siempre calma la conciencia, así como el alma. El comentario quedó colgado por un momento, antes de que Margaret se girara bruscamente, su compostura quebrada. ¿Por qué dice eso? Preguntó. Oh, solo una observación general, dijo la señorita Marple suavemente, sirviéndote con precisión silenciosa. Aunque me parece que tu marido aguanta más que el dolor. Una carga pesada, tal vez no entremente suya. Los labios de Margaret temblaron. No lo entiendes, señorita Marple. Creo que sí, dijo la anciana suavemente. Y ves, he vivido lo suficiente para saber que la gente rara vez peca por malicia. Más a menudo lo hacen para proteger a alguien a quien aman. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, sus manos se apretaron alrededor de su taza de té. No quis nada para que eso sucediera, susurró. Edward no era un mal hombre, pero sabía algo. Algo que hubiera destruido a mi marido. Vino esa noche a amenazarlo, decirle que lo expondría todo. La voz de la señorita Marple era baja, casi amable. ¿Exponer qué, querida? Ella dudó, temblando. Una cuestión de dinero, fondos de la iglesia. Mi esposo usó algunos para cubrir una deuda. Una cosa tonta, desesperada. Edward se enteró. El dijo que se lo diría al obispo a menos que lo arregláramos. Lo rogué que nos diera tiempo, pero él se negó. Las lágrimas corrían libremente ahora. Discutieron por el molino. Lo seguí, temerosa de lo que Edward podría hacer. Locaron. El respiró en la orilla y cayó el agua. Mi marido intentó salvarlo. Juré que lo hizo, pero ya era demasiado tarde. La casa empapada, y temblando. Lave su ropa antes del amanecer. Dijo que parecía un suicidio. Que era la única manera. La señorita Marple suavizó su expresión, aunque sus ojos seguían enarceados. Así que lo ayudaste. ¿Reescribes las palabras de Edward del cuaderno y las dejaste junto al cuerpo? Margaret inclinó la cabeza, sollozando en silencio. Sí, solo quería protegerlo, pero lo mató. Señorita Marple, él reza noche y día, pero la culpa lo está carcomiendo vivo. La señorita Marple puso una mano suave sobre su brazo. Querida, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz del día. Y es mejor encontrarla que esperar que llegue desde afuera. La campana de la iglesia comenzó a sonar, lenta y triste. La señorita Marple miró hacia el sonido, su rostro serios. Parece, señora Clement, que la carga de su marido está lista para ser levantada, lo quiera o no. La campana había dejado de sonar, pero su eco persistió en los oídos de Margaret mucho después de que la señorita Marple dejara la vicaria. Sola, ahora, estaba sentada en el salón, mirando fijamente su té y bolitos intactos. Su marido volvería pronto, su cuello recto, las manos entrelazadas tranquilas, pero sabía que sus ojos la delatarían. Cada sermón era más difícil de entregar, cada versículo sobre la verdad, y el perdón comenzaba a sentirse como una reprimenda personal. Mientras tanto, la señorita Marple caminó el largo camino de regreso a través del cementerio, deteniéndose brevemente para mirar las antiguas lápidas. Las joyas crujían en lo alto y, en algún lugar, un cuervo gritó asperamente desde un árbol. Su mente daba vueltas silenciosamente sobre la confesión de Margaret, sopesando cada palabra contra lo que sabía. Hubo remordimiento, sí, pero la culpa compartida nunca está perfectamente alineada. La historia todavía faltaba un rincón, un bord que no encajaba del todo.
Paso por el Muro de la Rectoria al igual que Simon Bellingham emergió del sendero, sobresaltandos al verla. Señorita Marple, dijo rapidamente, yo solo estaba caminando. Necesitaba air. Ella sonrió con esa dulzura inconsciente que hacía sentir a los más culpables a gusto. Un buen habito, señor Bellingham. Siempre he creído que los pensamientos se organizan mejor cuando nos estamos moviendo. Miró hacia abajo, moviéndose de pie. ¿Hondica más sobre el señor Clement? Ah, sí, respondió suavemente. Se ha hablado de malversación de fondos, chantage, y una muy desafortunada lucha. Pero, por supuesto, todo sigue siendo solo conocimiento privado entre la señora Clement y yo. ¿Entiendes? Su rostro palideció casi imperceptiblemente. Chantage. La señorita Marple lo estudió, su voz ligera. Sí. Querido Edward aparentemente sabía de ciertos errores financieros y puede haber amenaza de exposición. Aunque es bastante dramático, en realidad. No puedo evitar preguntarme si alguien más lo sabía. Simon dudó, luego exhaló lentamente. No debería de ser esto, pero encontré algo en el escritorio del señor Clement en un cajón. Se dijo sin leve un día. Por la tarde visite al vicario. No estaba husmeando lo juro, pero era un sobre dirigido a mí, sin franquio, solo mi nombre. Dentro había una página de su diario. Lo había copiado. Decía, deberíamos reflexionar sobre el costo los secretos guardados para las personas equivocadas. Las cejas de la señorita Marple se levantaron apenas. Qué curioso. ¿Y entendiste el mensaje? La mandíbula de Simon se tensó. Sí, se trataba de Dora, mi hermana. La señorita Marple no dijo nada, simplemente esperó, diciendo que el silencio hiciera su trabajo. Simon se sentó pesadamente sobre un banco de piedra. Dora trabajaba para los Clemens porque se lo pedí. Había tenido problemas antes con el dinero. Edward descubrió que ella había estado interceptando pequeñas donaciones paroquiales. No mucho, solo monedas en realidad, pero aún así era un robo. Me dijo que no se involucraría con la policía, pero que debería arreglarlo. Le prometí devolvérselo discretamente. Y él estuve de acuerdo. Pero no actuó lo suficientemente rápido. Creo que perdió la paciencia. Creo que escribió esa nota para empezar. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y tu hermana sabía que él iba a exponerla? Su silencio fue la respuesta. Se puso de pie, su tono ahora más suave. Verá, señor Bellingham, los secretos tienen una forma de fermentar. En el momento en que alguien decide usar uno, aunque si para bien, se convierte en veneno. No creo que Dora mató a Edward, pero creo que ella vio lo que pasó y no dijo nada, porque hablar sería implicarse. Y creo que has estado cargando con ese peso desde entonces. Él la miró con los ojos muy abiertos. Entonces, ¿crees que no fue un accidente? Creo, dijo con calma, que la verdad nunca es tan ordenada como lo deja una confesión. Y ahora es el momento de escuchar el lado del vicario. Todo. Las campanas estaban sonando para la canción de la parroquia cuando la señorita Marple regresó a la vicaría. Ella cronometró su visita con cuidado, conociendo al reverendo Clement que llegaría pronto a casa. Su mente estaba momentáneamente calmada por el ritual, pero aún así envuelta en sus habituales desviaciones. Margaret abrió la puerta de nuevo, su rostro un poco más pálido que antes, sus ojos buscando a la señorita Marple con algo cercano al miedo. No dijo nada mientras la conducía hacia la habitación de debullo, solo asintió hacia el decantador en el aparador. El vicario llegó momentos después, más tarde, quitándose el sombrero, y con un air deliberado. Cuando vio a la señorita Marple, dudó,
No sorprendido, sino cauteloso. Señorita Marple. Dijo, con vos compuesta. Nos honras de nuevo. Pense que era hora de hablar con franqueza, dijo ella, levantándose lentamente. Hay demasiados fragmentos dispersos sobre esta historia, reverendo. Y creo que usted tiene la cuenta completa. Echo un vistazo breve a su esposa, que estaba sentada rígida en la esquina. Su silencio presionó contra la habitación como una respiración contenida. He oído varias versiones de lo sucedido, continuó la señorita Marple. Una discusión fatal por el molino, un resbalón quizás, y luego un encubrimiento desesperado. Pero yo ya no creo que eso fue lo que ocurrió. El vicario se trasladó al hogar, de espaldas a la habitación, con las manos cruzadas detrás de él. He hecho estoy en paz con él, dijo al fin. Confesar a Dios. Mi carga es mía para lavar. No, reverendo, dijo la señorita Marple suavemente. Has aceptado la culpa, pero yo no estoy segura de que si lo mismo que culpa. Se giró sobresaltado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió ella, que Edward Clement nunca llegó al camino del molino vivo. Ya estaba muerto cuando su cuerpo fue colocado allí. No lo mataste, pero Christ que alguna quien amabas lo hizo, y entonces entraste, como siempre, para protegerlos. Pasó un destello en su cara, sorpresa, luego algo más profundo, más doloroso. Miró a Margaret, que ya no podía sostener su mirada. Lentamente, se hundió en una silla, como si un peso que llevaba mucho tiempo cargado finalmente se hubiera roto. Pense que era susurró Margaret, y esa noche, su capa humida, sus guantes fangosos. No pregunté nada. Asumí, debido al argumento anterior, que ella lo había seguido para poder perder el control. No dijo nada para negarlo, solo que él se había ido y teníamos que parezca limpio. Al otro lado de la habitación, la voz de Margaret irrumpió en un susurro. Pense que eres tú. El miró hacia arriba bruscamente. ¿Qué? Vi tu calico en la silla. Al que le faltó un botón, mojado por el dobladillo. Y record como estabas furioso después de que Edward te confrontara. ¿Te importa el dinero? Pense que se tapó la boca, horrorizada. Pense que lo habías hecho por mí. Los ojos de la señorita Marple, siempre amables, ahora brillaban con claridad trágica. Y ves, cada uno de ustedes pensó que el otro era culpable, y en su amor, se apresuró a protegerlos. Pero ninguno de los dos fue responsable de la muerte de Edward. Se culpa pernice en otro lugar. Se hizo en silencio, roto solo por el suave tic-tac del reloj de la repisa. Era Dora, dijo de repente el vicario. No como una declaración, sino como una realización. La señorita Marple asintió. Creo que sí, dijo ella. Ella siguió a Edward después de escuchar la discusión con Simón. Tenía miedo de arruinar la vida de su hermano. Quizás él la amenazó, quizás se volvió para alejarse. Pero algo pasó, algo de pánico, y definitivo. Y cuando se acabó, el ocurrió. La cara de Margaret se había puesto blanca. Nunca dijo una palabra, porque la señorita Marple dijo suavemente. Pense que nadie lo creería. Y entonces vio lo ansiosos que estaban ambos por reclamar la carga. Así que ella te lo permitió. Nadie habló. La habitación tenía la quietud de una verdad negada durante demasiado tiempo, y demasiado tarde para ser revelada. Un pesado silencio había quedado sobre el vicario, roto solo por el débil tintineo de las tazas, de que Margaret recogió de la bandeja con dedos temblorosos. La verdad, durante tanto tiempo enterrada bajo capas de suposición, había surgido con un silencio violento que los dejó a los tres tambaleandos.
El reverendo Clement permaneció inmóvil como una piedra en su silla, sus manos flojas abrazadas en su regazo, como si estuviera rezando, aunque sus labios no se movieron. La señorita Marple permaneció cerca de la ventana, viendo los últimos rayos del sol hunder's detrás de los árboles. Las sombras se extendían a través del jardín, delgadas y inciertas, como las líneas morales que habían sido cruzadas y redibujadas en esa misma habitación. Finalmente se giró, con voz tranquila y clara. Ambos hicieron lo que creen correcto. Pero ahora es el momento de que toda la historia salga a la luz, no para castigar, sino por la paz. El vicario la miró, su rostro lleno de dolor. ¿Y qué quieres que haga, señorita Marple? Dímelo. La policía me encubrió por un crimen que no cometí. Reorganiz un cadáver, fingí un suicidio y permití que se difundieran mentiras en nombre del amor. Me gustaría que dijeras la verdad, dijo ella simplemente, antes de que alguien más lo haga. Parpadeó ante eso, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Queda un testigo, dijo la señorita Marple. Y está empezando a desgastarse bajo el peso del silencio. En ese momento, un golpe vacilante llegó a la puerta. Margaret se quedó paralizada, y el vicario se levantó con un lento paver. Cuando la puerta crujó abierta, Dora with stable estaba allí, pálida y con labios finos. Sus manos se aferraban juntas, como si estuvieran rezando. No quisquedarme, dijo en voz baja. Pero hoy que la señorita Marple estuvo aquí. Adelante. Dora, dijo la mujer mayor suavemente, has guardado este secreto demasiado tiempo. Dora entró en la habitación, sus ojos parpadeando entre los Clements. No quis lastimarlo, dijo. Solo quería asustarlo. Dijo que reinaría a mi hermano. Del que todo el pueblo era un ladrón. Él estaba gritando, agitando ese pequeño libro suyo. Lo agar y ese respiró. Le golpeé la cabeza. No lo empuj, juro. Pero cuando dejó de moverse, entré en pánico y luego corrí. El silencio tras ella, las palabras fueron absolutas. Margaret se acercó lentamente, colocando una mano sobre la de Dora. Estaban asustados. Pensaste que nos protegeríamos mutuamente, pero no a ti. Dora la miró con lágrimas en los ojos. Cuando six lo que estabas haciéndolo parecer como si hubiera ahogado, pensé que tal vez podría simplemente desaparecer en el fondo, para que nadie me notara. Pero lo hizo, señorita Marple. La señorita Marple asintió una vez. A menudo encuentro que la gente no se da cuenta de lo que realmente ocurre. El vicario volvió a sentarse, y esta vez loro, no por vergüenza omido, sino por la liberación de una verdad finalmente nombrada. Se cubrió la cara con sus manos. Se lo diremos a la policía, murmuró. Todo. Deben entender que no hubo asesinado, solo miedo, una marrana de buenas intenciones desaparecidas. Está bien, dijo la señorita Marple, tomando su cesta y chal. Será doloroso, pero se acabará, y el pueblo se asentará, como siempre lo hace. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el cielo, tenue pero constantes. Mientras entraba, en el crepúsculo refrescante, la señorita Marple echó un vistazo por encima del hombro. Detrás de las ventanas de la vicaria, las siluetas de tres personas sentadas cerca, y no estaban divididas por la duda. Por primera vez en días, ella se permitió sentir que el misterio había comenzado a resolverse, no solo en nombre de la justicia, sino en la tranquila restauración de la verdad. La mañana siguiente trajo una suavidad al aire, el tipo que sigue a largos reinados de verdades. Margaret, con sus carriles todavía húmedos y con los sedos cargados de rocío, comenzó a moverse una vez más, suavemente, con cautela,
Como si el pueblo mismo si estuviera curando un moratón silencioso. La señorita Marple si cuedo en su jardín, quitando las flores marquitas, la última de las rosas del otoño cayendo como pequeños actos de cierre. Ella no era de los que se regocijaban en el misterio resuelto. Nunca hubo victoria en el dolor, en el triunfo en corazones rotos, pero la resolución había legado de forma silenciosa, firme y, al final, misericordiosamente. Los Clemens habían ido esa misma mañana a la policía, no como escena pública, sino como un ajuste de cuentas privado. El coronel Melchett, siempre un soldado, lo manejó con el tacto brusco de un hombre que había visto demasiada fragilidad humana para juzgar demasiado rápido. La señorita Marple no se había ido con ellos. No era su lugar. Su tarea, pensaba a menudo, era hacer brillar una luz en los rincones. Otros fingieron no ver, no pararse al lado de la gente mientras enfrentaban lo que la luz reveló. Ella simplemente había observado desde su puerta principal, asintiendo una vez a Margaret mientras el carriage pasaba. El rostro de Margaret no mostraba rastro del miedo frenético que había lavado hace unos días, solo una aceptación, solemne, y una paz frágil. Pero paz, señorita Marple sabía, nunca fue el final completo de un asunto. Siempre había ondas. Por la tarde, mientras el sol se asomaba brevemente a través de las nubes, camino hacia el pueblo, parando primero en la oficina de correos. La señorita Weatherby, ya inclinada sin receta médica como un gato esperando crema, estaba claramente a punto de estallar. Bueno, dijo antes de que la señorita Marple pudiera hablar, entonces no fue un suicidio dispuesto a todo. Pobre señor Clement y el vicario. ¿Quién lo ha pensado? La señorita Marple ofreció una sonrisa educada. La verdad suele ser mucho más silenciosa que el chisme. Dora Whitstable, añadió la señorita Weatherby en un susurro, ese ha ido. Empec esta mañana temprano. Tomé el tren a su tía en Bath. No dijo nada a nadie. Probablemente necesitaba un descanso. La señorita Marple dijo suavemente. Demasiada atención para una jovencita. Ella nunca fue adecuada para esa casa. La señorita Weatherby olfateó. Demasiado esto, siempre escuchando clandestinamente. Y ahora sabemos por qué. La señorita Marple no hizo ningún comentario, solo asintió, y continuó su camino. Pasó por el verde donde los niños ahora volvían a jugar sin dudarlo, y el cementerio donde habían dejado flores frescas en la tumba de Edward Clement. Se detuvo allí por un momento, notando la mano detrás del gesto, modesta, cuidadosa, la forma en que Margaret lo dispuso todo. Estaba junto a la puerta con pestillo que conoció a Simon Bellingham. Tenía un libro bajo el brazo, pero en el momento en que la vio, se detuvo. Supongo que todo el mundo lo sabe, dijo. No con amargura, pero con la resignación de un hombre que había pasado toda su vida siendo notado solo cuando convenía a los demás. Algunas cosas que saben, respondió la señorita Marple, y algunas cosas solo las creen. Hazlo, exhaló lentamente, y luego lo encontró con la mirada. Quiero hacerlo mejor, señorita Marple, para Dora, siempre ligaba demasiado tardantes, tratando de manjar las cosas sin confrontarlas. Les he escrito a la Junta Escolar, pedían traslado a algún lugar nuevo, un lugar donde pueda empezar de nuevo si ella desea unirse más tarde. Y es un gesto muy amable de su parte, señorita Marple, dijo suavemente. Aunque me imagino que lo que más necesita mi humana ahora no es geografía, sino firmeza. Ella sintió y, después de un momento, se volvió para irse. Gracias por ver lo que nadie más pudo. La señorita Marple no respondió nada. Ella solo lo vio irse, con las manos juntas delante de ella,
sus pensamientos persisten en la extraña forma en que las verdades tienen la costumbre de esconderse a simple vista, dentro de los silencios, dentro de la certeza fuera del lugar de la gente buena que pensó que sus pecados fueron excepcionales. Más tarde, por la tarde, sacó su cuaderno y hizo algunas entradas breves, como siempre lo hacía después de la conclusión de un problema. Solo impresiones, nunca nombres, escribió. A menudo no es el crimen en sí, sino la culpa enredada que lo rodea lo que cree el daño real. El amor mal entendido tiene más poder que la malicia, y el silencio, cuando es compartido, puede ser más fuerte que cualquier grito. Hizo una pausa y luego añadió una última línea. La verdad, cuando finalmente liga, no siempre es amable, pero siempre es limpiadora. Y con esto cerró el libro, apagó la lámpara y dejó que la tranquilidad se acomodara a su alrededor, no como un vacío, sino como algo ganado. El siguiente día llegó con una claridad que parecía casi antinatural. Un viento fuerte había pasado por el pueblo durante la noche, limpiando la niebla persistente y sacudiendo las últimas hojas amarillentas. En María Mía, las cortinas se movieron con menos frecuencia, y las conversaciones que una vez habían zumbado bajo cada umbral se comenzaron hasta convertirse en una normalidad moderada. Pero, en verdad, la historia no estaba del todo terminada. No para la señorita Marple, y no para el pueblo tampoco. Algo pequeño todavía tiraba del borde de su mente, como un hilo apenas vislumbrado, pero inconfundiblemente parte del tapiz. Ella se sentó esa mañana en la biblioteca, un lujo poco común cuando la casa estaba tranquila y la tetera acababa de ser hervida. Ante ella, una serie de boletines parroquiales estaban ordenados y apilados de forma ordenada. Los había tomado prestados de la oficina de la iglesia hacía 3 días, aparentemente para un proyecto de investigación que ella vagamente conocía como registros de donaciones antiguas. Nadie la había interrogado. La gente rara vez. Lo que ella había estado buscando no eran detalles financieros, sino el tono de Edward Clement. Había contribuido con una columna mensual para el boletín parroquial, reflexiones sobre la verdad y la tranquilidad, advertencias, y de vez en cuando una oscura cita extraída de la iglesia primitiva. Su prosa era ordenada, de mente aguda, pero nunca sentimental. Y eso fue precisamente lo que lo impactó. Volvió a alcanzar la supuesta nota de suicidio, o más bien la transcripción de la misma que el inspector Slack había dejado salir de su copia. El original había pasado hace tiempo a manos oficiales, pero ella no necesitaba el papel. Necesitaba las palabras. No puedo llevar la carga, Lea, y no vaga, sino nítida, dramática y totalmente diferente al estilo de Edward Clement. Había llegado a conocer a Clementi, aunque solo fuera a través de sus escritos. Era el tipo de hombre que habría escrito, he hecho paz con mi pecado y dejó el juicio a Dios. O tal vez, que la verdad se revelara incluso a costa de mi dignidad. Pero no puedo llevar la carga. Era titular, en cierto modo, palabra prestada. Y así, sin más, el hilo en su mente tiró de agravio prestado de palabras. Se levantó rápidamente y regresó a la estantería. Desde detrás de una fila de manuales de jardinería, sacó un delgado volumen encuadernado en tela, el mismo que Dora, Whitstable había estado leyendo el día antes de la muerte de Edward, un libro olvidado de Poja. Ella había visto la columna vertebral que sobresalía de la cartera de Dora durante uno de sus recados de la tarde. Se dio cuenta, pero no lo marcó hasta ahora. Volteó a través de las páginas rápidamente, sus dedos firmes a pesar de la aceleración de su aliento. Y allí, a mitad de una página, escrito en letras suave y desigual, apareció.
Y no puedo soportar más la carga. Mi corazón se rompe bajo el peso de la culpa no expresada. La señorita Marple bajo el libro lentamente. Así que eso era todo. La frase no había salido de Edward en absoluto. Dora lo había copiado conscientemente, oh no, de un verso de poesía, no de un drama. El toque estaba destinado a vender la ilusión de una confesión final, pero había sido su voz, no la de Edward. Se levantó de su silla, su mente ahora tan clara como el era fuera. Una confesión silenciosa a la policía nunca rendiría cuentas por la cuidadosa actuación que Dora había realizado. El pánico, el silencio, la manipulación. Sí, pero la nota, la colocación del cuerpo, esas no fueron las acciones de una criada aterrorizada reaccionando ante un error. Fueron deliberadas, medidas. Y Dora había mentido sobre eso. ¿Qué más había moldeado para su supervivencia? La señorita Marple cruzó el verde hacia la comisaría de policía con urgencia poco común. El coronel Melchett no estaba allí, pero el inspector Slack, para su crédito, ya había aprendido a no ignorar su tono. Ella explicó el poema, la escritura, el patrón de deferencia, como Dora no solo entró en pánico, sino que tomó control de la historia una vez que comenzó a esperar. Como había permitido que el vicario y su esposa destruyeran su propia paz, confiados en que nunca la implicarían a ella. Slack escuchó, frunciendo el seno, profundizando. ¿Crees que no fue un accidente? Creo, dijo la señorita Marple, que empezó como un accidente o una lucha, pero lo que siguió no fue accidente en absoluto. Ella ha estado un paso por delante de nosotros desde el momento en que Edward Clement cayó. Slack dijo, eso hasta Bath. Por la noche regresó con la confirmación. Dora había desaparecido antes de que él llegara. La tía no la había visto, en un año. Era una falsificación de destino, un nombre planeado. Su tronco había ido a Paddington, pero nadie lo sabía, a donde había ido desde allí. La señorita Marple se quedó en la puerta de su jardín, mirando hacia el cielo que oscurecía. El misterio se había solucionado, sí, pero el final se había movido una vez más. Se había deslizado, como las verdades humanas a menudo lo hacen, desde un simple acto de culpa hasta un acto silencioso de astucia. Dora Whitstable no había confesado, porque nunca tuvo intención de cuidarse. Había confesado lo suficiente para hacerlos dejar de mirar, pero no lo suficiente como para ser atrapada. Se alejó de la puerta lentamente, sus pasos medidos. Algunos casos terminan con un mazo, algunos con una disculpa entre lágrimas, y algunos, como este, simplemente se desvanecen, dejando atrás la verdad incómoda de que la justicia, como el amor, a veces es burlada por el silencio. La señorita Marple no culpó a los Clements. Ya habían sufrido bastante. Y en cuanto a Dora, bueno, el mundo era amplio y la conciencia más estrecha de lo que debería ser, pero volvería a verse. Estas cosas tenían una forma de volver no siempre al mismo pueblo, pero a la puerta de alguien, en algún lugar. Por ahora, la señorita Marple regresó a su silla, recogió su tejido y empezó una nueva fila. Afuera, el viento movió los árboles nuevamente, y lo lejos, la campana de la iglesia sonó una vez, luego se quedó en silencio.